Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyuzi update apo petinode kupe mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So ndine maupdate akati wandei pano indiri kuya ndakabatanidza pasame video. Tongokurudzirana kuti kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Pano tanga tichikupai maupdates asikakwanisi kubuda mawireless nematelevision asi zvichitoitika. So mumashoko etinawo pano muri yeZimbabwe atakabata tiri kuona kuti Trump vapa madictator warning sort of like ana president Emmerson Mnangagwa vari kuda kuextenda term. Trump wapa warning president Emmerson Mnangagwa kuti do not extend your term limits. So vakada kuzvitry iwewe you could be arrested like other dictators. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kuona na Donald Trump kutoti no vakada kungozvitry tinokusunga. Tiri kuona kuti madictator mamwe ari kuraiwa, mamwe ari kusungwa, vamwe vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana because kunoku tine 4 madictator. Tine dictator remuno munyika yeZimbabwe, tine dictator rekuTanzania but richiri rinyowani, tine dictator rekuUganda, tine dictator rekuCameroon. Ndo madictator tinawo muAfrica, sort of like former dictator yeah. So ndo mamira zvakaita. So tichipinda muzimwe nawo muri yeZimbabwe tiri kuona kuti vaziyambe muri kuona pascreen apa vari kutaura iwo kutoti no tiri kuita amnesty yekuti vamwe masungwa vange vachibuda, tivhure space yekutoti tinge tichivhura space yevanhu vaya vari kuopoza kuextendwa kwetemu ndo vachareplace vanhu ivo vari kubudiswa neamnesty. Ndo mashoko avari kutaura vaziyambe. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvatombomira zvakanaka muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi this morning justice minister Ziyambe announced that 4,305 prisoners will be benefit from the recent declared presidential pardon, including 223 women. The release is expected to help ease overcrowding in prison. A few weeks ago, Mawari claimed that the planned prison amnesty might be used as a way to reduce overcrowding in Zimbabwe's prison. He alleged that it could also be a calculated move to create space to arrest and imprison people who oppose President Emmerson Mnangagwa controversial plan to extend his term in office from 2020 to 2030. Ndofunga muri kuzoona ndo mashoko ari kutaura navaziyambe vari kutaura iwo kutoti no kune vanhu vari kuda kuopoza President Emmerson Mnangagwa tiri kuti titi amnesty yekubuditsa vamwe vanhu, tivhure space yekuti tinge tipo pana vanhu vachazosungwa vachange vachiopoza 2030 waya anenge ari mahwani. Tiri kuona kuti ana Professor Love Madhuku vakarohwa zvakaipisisa nezuro zvatawowo nerimwe mutungamiriri webato reZANU-PF achitaura kuti no zvimwe munongo zvisvibisawo nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Now Professor Madhuku vari kungoita havana zvavari kuvhiringidza, vari kungoita zimusangano ravo kumahofisi kwavo, kungowasiwa vachingoita zimusangano ravo kumahofisi kwavo than kuti kwanzi mozofambisa mbiri makavarowa mbiri yakufamba ndeyekutoti dictator Mnangagwa ise dictator makusvibisa zita rebato reZANU-PF. Ndo zvatotaura neumwe muteereri. So rekezai tinzwe vachitaura panapa vaziyambe. Allow me to acknowledge Deputy Commissioner General's presence, PS, Deputy Minister Farmers Union, members of the DD. Allow me to proceed to my statement. It is my distinct honor and duty to inform the nation that His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa, has exercised his executive prerogative of mercy in terms of Section 112, subsection 1A and D of the Constitution of Zimbabwe. Pursuant to General Notice 99 of 2026, cited as Clemency Order Number 1 of 2026, gazetted on 20 February 2026, the President has granted a general amnesty to specific categories of convicted inmates. This executive action reflects a profound commitment to restorative justice, national compassion, and the strategic decongestion of correctional facilities to ensure they remain
centers of rehabilitation rather than mere places of punishment. The 2026 amnesty is targeted and merit-based, focusing on vulnerable groups and those who have demonstrated significant progress in their rehabilitation. To benefit, most inmates have served at least 1/3 of their sentence by the date of gazetting. The specific categories for full remission of the remaining period of imprisonment include all convicted female inmates, excluding those convicted of specified offences. All inmates under the age of 18 years at the time of the order. Age is determined by birth certificates or a medical age estimation. All inmates serving an effective period of 48 months or less, provided they are not convicted of specified offences. All inmates aged 60 years and above who have served at least 1/3 of their sentence. Inmates certified as terminally ill by a correctional or government medical officer, and this includes the visually impaired and those with physical challenges that cannot be appropriately managed within a correctional setting. All inmates who are currently serving terms at the open prison. Inmates who have served a minimum of 20 years. This includes those whose death sentences were commuted to life imprisonment. And to safeguard the public and uphold the rule of law, certain inmates are strictly excluded from this amnesty. The following specified. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo mashoko anga ari kutaurwa navaziyambe ziyambe ava ndi Professor Madhuku wakarohwa nezuro ari kutaura. There will obviously be street protests which are risky but which are required, because you cannot defend the constitution just simply by saying it. The constitution is defended in the streets. When we go to the courts, we are not defending the constitution. When we go to the courts, we are upholding the constitution. I must emphasize that. When you go to a court, the purpose of the courts is to uphold the constitution, protect it. But to defend it, the constitution can only be defended in the streets. There's a world of difference between upholding a constitution, which is to go to a court, go to others and so on and say, look, can you enforce this? Upholding. But when you're now talking about defending, you can only defend your. They will obviously be. Ndofunga muri kuona ndi Professor Madhuku watori muchipatara pari zvino wakarohwa zvakaipisisa nezvitoro makaona musana wavo zvangu wakaita ndofunga takambozvesa panapa vasati wa muchipatara vari kuratidza vanhu musana wavo ainge ari ma1 chaiche zviri kutonzi paitowe nemapurisa mukati. So tiri kunzwa wamachacha vachitaura pano. Tatiri pano sebasa roku paruzivo netsanangudzo yakazara kuvatungamiri vese veZANU-PF. Nhasi uno tatiine maPCC epati yedu vanobva mumaprovinsi 7, mamwe aya matatu, Manicaland, Mashonaland West, Mashonaland East. Takapa tsanangudzo paishanya Secretary General wedu vaMudhenda kumaprovinsi iwawo mumazuva mashoma apfuura. Saka basa iri tiri kuriitira kuti ivo sevatungamiri vave neruzivo, vakwanise kunotsanangudza zvine udzamu kuti amendment number 3 bill inomborevei, uye kuti vazive kuti resolution yavo yavakaita resolution number 1 yaikurudzira kuti deno president vapiwa mukana wokutonga kusvika 2030 yava kuchizadzikiswa nokuda kweamendment number 3 bill. Amendment iri kwasara stingi 77 days kuti ringe richipasiswa amendment iroro. So rakangopasiswa chete ndi Jonathan Moyo, vanhu vari kukati naJonathan Moyo vakaipa panganogona tori Jonathan Moyo ari paKenya ari kupopota achita zvaanoda ari paKenya. Ndofunga muri kuona musana waProfessor Madhuku waya ndambokuratidza yekurohwa yava ndo zviri kuitika izvi muri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi another meeting at a parallel ZANU-PF official headquarters Brigade Farm where a
parallel structures meet to plot the subversion of our constituents is taking place. Othe Mnangagwa and his son, supported by criminals, are on the verge of taking total control of our country and resources and its resources. Tiri kuona pana mhuri yeZimbabwe ndo zviri kutoitika, because vari kuita action manje, ruzhinji ruri kutaura nemuromo ava vachiita action. Ndosaka muri kuona pakatoipa mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinotongomira zvakanaka. Ndofunga muri kuvaona ndiID nemwana wake wakatodini wakatotyora apa mhuri yeZimbabwe. Chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tine mamwe ma-CID wakabayiwa nemarobhers kumasvingo. Regedzai tikuratidze nyaya yacho tione kuti wakabva wafa ma-CID maviri wakabayiwa nemarobhers kumasvingo. Regedzai titsvage nhauwa yacho tione kuti iri papi mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa vanhu vari kunzi vanofanira kunge vari ndichaiona iri nhauwa irapa imhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa the Zimbabwe Republic Police ZRP has announced that 2 police detectives were shot and killed Saturday during follow-up operation of an armed robbery suspect in Ndume village Zakamasvingo. Tiri kuona ndo zviri kuitika mhuri yeZimbabwe, ndo zvakatoitika. Madictator avo vari kutonzi vakatodini vakatofa, madictator maviri ivavo. Takaenda kucrime watch totoona nemapictures evanhu ivavo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa the Zimbabwe Republic Police ZRP has announced that 2 police detectives was shot and killed Saturday during the follow-up operation and armed robbery suspect in Ndume village Zakamasvingo. In a statement, police spokesperson Ponyati identified the officers as Bernard Chimbeke 37 and Mackenzie Chitsowe 43. Tiri kuona panapa vari kunzi wakadini, vari kunzi wakafa. The 2 were part of a team tracking 50-year-old suspect Daniel Munyanyi for armed robbery cases linked to Harare and surrounding areas. The suspect shot and killed 2 police detectives. The suspect shot and killed, so suspect yacho yakaurayiwa futi, 2 police detective on 1st March 2026 at 500 hours at Ndume village Zakamasvingo, said ZRP National Spokesperson Commissioner Ponyati. Police appealed to the public of assistance in locating the suspect. So vari kuti saka which means mauya anga akawanda boza kuti robha racho rakaurayiwa, iwo wacho wakaurayiwa. The Zimbabwe Republic Police is appealing for information which may lead to the location and arrest of armed robbery and murder suspect Daniel Munyanyi 50 of Ndume village chief Ndanga Zakamasvingo. Police leadership conveyed condolence to the affected families. Commissioner General Stephen Matamba said the expresses his deepest condolence to the Chimbeke and Chitsowe families over the unfortunate incident and tragic loss. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo zvakaitika panapa, vakatourayiwa ma-CID maviri ivavo. Vakatourayiwa, togona kuvaona nemapictures avo kunoku, varapa ndofunga muri kuvaona, ndo vanhu vari kunzi vakaurayiwa vaviri, ma-CID akaurayiwa maviri aya arapa aya. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinombera zvakanaka. Regedzai tipinde comment section tinzwe kuti vanhu vanonge ine miono ipi nenhaurirwa dzakafanana neidzi. Tiri kuona panapa idzi Chimbeke maybe elders so said. Tiri kuona tracking 2 armed robberies, vari 2 like 2 officers, pane a lot of Chimbeke warwadzisa wangu chimwe. Tiri kuona vanhu vari kutorwadziwa. RIP Mackenzie, no long ago you were speaking of retiring. I wish you had followed. Hanzi akatombotaura nhawa dzekutomboretire chichi. Robbers nowadays are little better exercise question zvana chidhumo namasendeke zvezvezvi isikiri kudhara. It's just that yet robbers more, that's why I feel sympathy. But otherwise I hate these ZANU-PF police forces as well.
tiri kuona wapfana wezita rapiwa jaira kupfuura vanhu vasiri armed ndozvaitika ndosaka muchiona pajoza vanhu pfuti dziripo dzakazara hakusi kuti mapurisa anotya vanenge vasikatyi mapurisa epajoza but unogona kudini kudhabuwa munoma unozvitonga sotofulake mapurisa anoshanda serek because hamuna pfuti maiziya dema mine pfuti painge pakatoipa. These robbers are police officers or former soldier. Pfuti dzepa 2017 coup remains uncounted. Futi tiri kuona mhuri yezimbabwe ndo mashoko mameri akaita so ngatisangane munyuzi dzinotevera.